Otu aha ihe eji mara dike erugo egwu echejigo egwu agwara ọgwa ka a na-emezi na ihe eji mara dike erugo egwu wee na-adagharị onye kwekata okwekwazi onye gakata n'iru ọnaba azụ onye si na ọkara obi o nwere ụjọ debanye ekene m unu ekenela m unu na mgbede asị unu ndewo sọsọ na ngalaba Solid 100.9 FM kunu si anu onum ono namba jelu mbo ozi odo na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu ozi eji ofo bụ afam adana ofeja ji emono adona abeforo chi ezie ego gị niile ana awushi adama ezuori adama amaka aka ma eji ma ochi eze anata gị ife ije ka kunu si we nodo ndoba anyị amam na ọ na-aga ma ọ na-aga o ma ọ nara aga o ọ na-aga ma ọ na-aga o Monara go, amam no naga. Onye kwere nwanne anyị ekwechitere enwe ihe ọzọ mpastar karịa ekwurekwu. Ụmụ ibe ndewono asị m unu nnọọ. Ị na-egekwa amam na ị narị ege. Kedu ịchaka m? Nyocha ndị amosu. Ị na-egekwa amam na ị na-ege. Udebe. Bubu netinebe, I have no landed property outside Nigeria, says President Mohammed Buhari. Unanuriba haso kambia. Mwe hozo mpasa taga. Mwe hozo mareme. So se kureku. According Mao, Nigeria, according Mao. Taking me out.
Otu akawade. I have no land property outside Nigeria. Oh bubu ne kwukwa. Gini mere o ji wee bebe ọnwa. Ihe na-eme de o ji wee be nwe. Bo ndị bayi anọkata akwubie. Mba anakatara okwubie. Anọkatara okwubie. Okwu abronni. Ka ngụpụtara ya unu n'oyibo maka na ọka anyị si emi anyị gụpụta ya n'oyibo anyị atụgharị ya mebie n'Igbo Jizọs wee na-anara otuto. Ozi eji ofo bụ afọ ma ada na ofija ji eme ọnụ ada na abịa fọchi ezi ego gị niile awushi ya. Adam ezuoru adam amaka abaka ma eji m ọchị eze anata gị ife ije. I have no land property outside Nigeria, says President Mohammed Buhari. The President, Major General Mohammed Buhari, retired on Monday in Damaturu, the Yobe state capital, and boasted that his entire estate is domiciled in Nigeria. This was as he said Nigerians must remain in their father's land to salvage it together. Nobody can blackmail me. I do not have 1 square inch outside Nigeria. And I intend to stay in Nigeria when I retire from public office, Buhari said at a state banquet organized in his honor. The Special Assistant to the President on Media and Publicity, Femi Adesina, disclosed this in a statement he signed on Tuesday titled, Buhari, nobody can blackmail me on illicit enrichment, and he vows to serve God and Nigeria until his last day in office. According to Buhari, citizens who hope to fight corruption and serve their country must prepare for the worst. He also claimed to have fulfilled his commitment to Nigerians in his May 29, 2015 inaugural address, namely tackling Boko Haram terrorists frontally and courageously and stabilizing the country. Buhari Muhammadu administration is one that has been loaded with a litany of eventful moments since assumed office in 2015. Some of these events have been described as repeat times and moments of the president's stay in office when he served the country as the military head of state between 1983 and 1985. Number one he did then was closing the borders. In 1984, the General Muhammad Buhari-led military regime closed Nigerian land borders against all nations neighbors within ECOWAS region and the ECA's Economic Community of Central African States. Again, in August 2019, the federal government led by President Mohammed Buhari ordered the closure of Nigeria's land borders. Redesigning the Naira to put a stop to hoarding of Nigeria's local currency by alleged corrupt politicians of the Second Republic. The General Muhammad Buhari Idiabo-led government redesigned the Naira note in 1985. As the head of state at the time, Buhari ordered new Naira notes to tackle the challenges created by corruption at the time. This is the second time he is changing Naira. I need you to know. Number 3, Umaru Diko and Mazin Nnamdi Kanu repatriation. Shehu said in his list also said that the repatriation of Umaru Diko, a Nigerian politician and an advisor of President Shehu Shagari, and that of Nnamdi Kanu, the leader of the proscribed indigenous people of Biafra, are similar. Omebugie before nke Nnamdi Kanu bụ nke ebuo. Diko, who served as Minister of Transportation from 1979 to 1983, fled into exile in London following a military coup which ousted the government of Shehu Shagari. He was accused by the military regime led by General Muhammad Buhari, retired, of corruption and embezzlement of millions of dollars
from Nigeria's oil revenue while in office as transport minister. Meanwhile, ahead of the forthcoming presidential election, the chief whip of the Senate, Ojuzo Carlo, has claimed that the presidential candidates of the New Nigeria People's Party, NNPP, and the Labour Party, Rabiu Kwankwaso and Peter Obi, respectively, are indirectly working for the victory of the All Progressives Congress APC flag bearer, Bola Tinubu, by dividing the southern votes. Oihiche. Kanu stated this while featuring on Channel's television political paradigm program aired on Tuesday. He said the voting base of the APC in the northwest and northeast geopolitical zones remain intact. The APC chieftain also said he does not believe in pre-election polls, INAEGEKWA, which have put Obi ahead of the 18 presidential candidates, including Tinubu. I don't believe in the poll. The poll is not realistic, says Carlo. If the poll wants to be realistic, Kwankwaso and Peter Obi are working for us because nobody has touched our base. Nobody has touched the strongest base of the APC. The Northwest and the Northeast are our bases. But come to the Southeast, it is divided. Come to the South, it is divided. It is finished with obedience. Nobody has touched our base. Our base is still intact. It is as good as anything, he said. Buhari's administration and his statement of not owning landed properties outside Nigeria. Kedifilo, when a man beats his chest to tell you that he doesn't own any property outside Nigeria. That he doesn't own any property outside Nigeria. Is it a welcomed development? For me, it is. Yes? For me, it is. Man, I wish I met Muhammad Buhari at a very younger age. Omi in the business. I need you to understand me very clearly. Omi in the business. But I'm not thinking he's in charge. That's me. Omi in the business. Oh my chori me. Or just when the body is willing but the spirit is weak. Or when the spirit is willing but the body is weak. You understand? Because half the things in his regime, Odoranya now, Bohonya were in charge. It got to a point that even his wife had to call out. What you cook me concerning her? When he can maybe boo a banquet. But she ain't getting ya has or say, you know, even send you. It's not a good quality for me, but Namu meet the boo at a very younger age. I think he would have done more. For me, I think he would have done more. You understand? Devoid of his tribalistic antecedent. And the that's what I mean. Devoid of his tribalistic antecedent of loving his Fulani people more than any other tribe in the country and placing them in the seats of power everywhere across all parastatal. I'm thinking no one or the younger, he would have done better. But so for the Gashimu Namona is with her. Because no chief goro can ne kwa no the younger mba na chief or motoria. You understand? He was young then. He was really young then. Mba na chief or motoria. But Yusuf Buhari is the richest son of a sitting president in Africa. Somebody is saying this, Lucy Ugwoji. I don't know the statistics. I don't know the statistics. That's what I'm saying. I don't know the statistics for measuring the richest young person. I don't know. But I
I think him saying that no property the kwamba. You know when I got over there before. But can buy ya? I found boy the catch your money produce the share. My anyway when I got over there before hospital. Is it not almost see the same? Oh, she was. And I had Joshima. Oh, drunk or go walk. And I had job. It's you were on over there. When I'm open a hawk me get over there by can I go no. You can't develop a hospital in Kitty neighbor. 1 year no katapuruna Dubai. Ako Dubai ko bi. You understand? Umi aga school na Dubai in couple mecha masters na UK can aga school. See. Okay. All the form of Nina I don't Oh na ha ta. Anon keta. Mo je ze keri e umash. Yo yiri. See, so that means he really doesn't need to own the property. Yeah. But he can do anything. And he didn't say no property in Nigeria. I'm sure since his estates are here. He mentioned it. Yeah. That every of his estates then are Nigeria. And using the Euro hospital, Euro landed property na outside the country. It's not even he's something to boast with. Because Mobno Ahokunemia, that's where he goes to. The wife living in the Dubai. The children goes to school in UK. You see. Because how can you before I need to have features maka PVC. Go ahead. I got me yesterday with thank you more. And if PVC durable and the mother they with the PVC. Iba yama kandi maligeji bacha batacha form ba PVC na hamaje wotia because unje kwa wotia no and on 31st of this month. Next week. Kona ago. Bam. Ezioku if ka disin jujureba wono ndi mother they wotia it. And the man when the match whatever and about the form. When I keep asking about PVC, it will be con. And they most people buy with PVC, but again, even with a quanky. Okay. I'm going to one lady near so Jerry will thank you. Upon no with PVC. Upon nobody again. Okay. If you double registration cannot be cancelled immediately. That's what it is now. They made mention of it severally, but him and I no, her Korean mahane they did. Yeah, they did. They did. I remember when they told you if you have you can transfer. Or but if you have damaged card, you can apply for a renewal. Yes, that's what I but did. That when you have a PVC existing, please do not reapply because in your game may double production. At their key in a system, the system automatically pinpoints the same name, the same sex, the same age, the same state. Also, how many are there? So that they do not want that at all. They made mention of it. And most times now Tools is writing Toby is writing me. Toby I see you. His wife has one of the richest bank accounts outside Nigeria. Forget about that man. He has nothing. He's tribalistic and religious subjugation against others. You see, before this statement came, I had already said it. Handwriting on the wall. You understand? Yeah. And when you understand? That's not the right thing. No. In all honesty, I'm just telling you, Ihuonye Enugu State, Oburu Nibo Nwenugu, Ihuonye Anambra State. There is every tendency that you will attend to Onyenugu first. But that's not how it's supposed to be. It doesn't matter whether you attach emotions to it. Whether it is the way it is supposed to be or not, that's what is obtainable. Yesterday, I was with my brother. We went out to drink somewhere. And we were all speaking English and Igbo. And then suddenly we swapped to speaking Hausa. And these guys were lost in the conversation. And suddenly the next person sitting close to Chidi was someone else who came from the same Germany. And behold, they started speaking Germany. And they became brothers all of a sudden and exchanged numbers they never met before. Just because they knew they were speaking German. So we all were lost also. I was young Katai one side. There was the other side. So naturally,
when you meet brotherhood, but brotherhood. Oh, ya koji we de kandine say Igbo. If you go to any state, ya wuni ne say here. The first people man at that place, it connects people. And the language to connect people. They connect like this. In a siga, the first people you would want to meet You understand? That's natural. So Mr. President, but because he forgets, and it's number one citizen 001 of the country. Obia one okay glaring. You understand? Okay, oga in another format. You get okay because nibo onye Enugu na mo choro ka ihe ndị Enugu mebe ebe anụnwa. Igwe akpa use gi pa di okay very well. Onya mere Mamman Dauraji we chiwa Nigeria instead of Buhari. Ndo mmadi tiwe bewe COVID nyere ayaka pigbuo ye. Ya deko ihe ji egwu ko. But after he died, remember, people were still thinking that he was killed because there was a blood stain that raised eyebrow. Naju or COVID mefuri or barana, they don't understand. Nobody answered that question till date. Nobody did. So Aisha Buhari president anyị no katara tiwe wuchiye nekwe no kanda anu nwa no n'enu okada na arahụ ụra. You know say you don't read be that. Eji we gwa anyị na place here in the other room. You understand? And the who place here as far as the religious inclination of the Muslims they concerned, you're in the other room. We can ebubie jedebere na obohon no church ya hu na ihe mgbakpọ anya kanko ihe mgbakpọ anya na ihe mkpasu iwe dị too much na di ya adịghị in charge ya yara koro apia na you understand ko natara okwa ayi bewe ahụrụ ọnwụ na orichakwa na ego ayo nekwe ka ntị ya ha anwụrụ nwa mmadụ kwuru ye je kpochie bo anyị nọkwara na-ebe nwanwu nekwe na ahụ ụdụkwa na Aisha mma o na ọdụkwa na Aisha madam ayi mma o nekwe na nwetakịrị jere were Twitter dee ohi nke odere na Aisha evurugwu ego anyị jericha na Dubai Aisha nwere ya kpọchie before ikpe were kpe onwe ya wee sheshe ha the boy almost with immediate effect. From people. Yes now ọwụ na ọwụ oje nga mkpụrụ ọka echi ọzọ na-ekwu okwu ebe ahụ mara dezie ọnụ ya. So that's what it is. What's your take on Buhari declaring that he has no property abroad? Onyedikachi has an ulterior motive and saying, no, he doesn't agree to that statement. Since he gets sick and the nearest available flight is Naradie, UK. Or Naradie, London. Nemwere mbebu bi almost na UK because ahụ ịma na ayiche na ọnwụgwo nwoke mmadụ je duga aka green ehere mmiri ya adị nke bụ ndụ eziokwu na shine po ọkwọtụ aka ọ ga-adị unu na Tinubu ọdụnu ka film American Wonder otu anụ. That's a mistake ha chọkwara repeat again. Ọkwa ịma na ayi like the mistake. Nigerians Jesus ahụbe m obodo na like mistake. Onye ọbụla itinyere kịta ga-anọkwa ebe a for 8 years o. Ịma na ayiche na ọnwụgwo agbado ọkwa anyị na-eji eme caricature Chineke akpọ anyị ọkụ ma wụrụ na ọba n'oche ahụ ọba ha n'oche ahụ ọdụgha dịba nke bụ ndụ ịma na life support na-arụ ọrụ n'ahụ mmadụ ịma na enwe ihe ọzọ ndị dọkịnta pasịtara karịa ime mmadụ obi mma karịa ịtụ mmadụ ndụ mmadụ a na-adụ akị ndụ amịcha isi ya ọbara niile dị ya n'ahụ weri ya nke ụmụazị unu ahụ ka ahụ ya kpọrọ chichi kpọọ gengem. Look at you what are you not talking? Amicha isi ya ọbara old man tiri ya ọbara yongito unu ekwete na ọ na-eme like unu ekwete na ọ na-eme life ofuto ọ na-ekwu okwu zanzam unu na-ashị gịnị. Yes, that's what happens here. So
onye dịka si na okwe ho na bubu enwe ho property because ụmụ ya niile na-agụ akwụkwọ n'obodo oyibo ha ebi na hotel ka ha ebi na apartment ka ha ebi na hostel na Korobiati. Sure, he's spending money there. You understand? Yes. Then na ya nwa hu na hu adịghị ka m isi wa ya ọgbadaga. Nwunye bikwa ebe a. Nwunye bi na Dubai. Outside the country. O bi na hotel for years now. I'm sure na Dubai. She should have an apartment ebe a. Nkenkie. You understand? Emegodu ma ihe ọzọ asị no na enwere a apartment for the heads of a country. You understand? Heads of countries, name were apartment for them. It could be name were apartment for them. So everything can be possible. But I think I love the boldness. I love the boldness to say he doesn't have property or money banked abroad is like saying he has never been to abroad for medical treatment and he wants those he is talking to believe him. Onye na-ekwu okwu abụ na-eso Chukwu Elijah. You see, it's hard to believe. No, it's possible. No, maybe na we are na afia. No, Bubu adịghị extremely corrupt. Anyị niile. Yeah. Yes, that's practical. I guess don't people here na. Yeah, can na shege. Okay. Na Buhari Muhammad President adịghị extremely corrupt. But on had extremely biased. And you understand? On had don't biased. Ma bia ha na ye gbasaru umunne. Na bia ha ihe gbasaru umunne. Na bia ha ihe gbasaru ọchịchị anụnwa. O diara onwe extremely biased because o nwere mgbe agụ katara ndo retire na ndo ji we replace ya ha. Everybody na agba n'aka ya dịka ọsọ ndị be ha bi na this country na obodo ndị ọzọ ebighị. Yeah. You understand? Mgbe agitate weziri makia oji we biazie na emezie otu anụnwa but still ozuhu because ọ wụrụ na ha nwa ha agaghị ekwe ka onye Igbo mee that kind thing, ha agaghị ekwe ka onye ugwu mee that na onye Yoruba mee that kind thing. You understand? So nke ahụ ufio nwere ya ihe anyị na-ekwu maka ya na mgbede anụnwa wo maka I do not own this property anywhere outside Nigeria nke anụnwa okwuru kita. Then another ajụjụ anyị chọrọ ịjụ owo ka unu si wee na compare Buhari mgbe ọ dị young na kita because I need to know ebe anyị nọ kita anụ ebe ọnwụ na ome anyị odu na anyị kwa anyị na ndụ ihe niile ngalọnụ ihe niile n'enu ọjị this same bubu achievego Nigeria mgbedo ka mgbe. Are you saying that the elites mgbagotegoro na age didn't tell the young people who voted this election bubu what's up about this man mgbe ọ chere na mgbe nke ma ọwụ na ọ dị extremely bad and corrupt? You see where I tell you that he's not extremely corrupt? I think no, people know they can call in maybe later and talk about it. But I've seen many things on social media and they said no, what they called the watch before. I'm not sure. I was not there. Okay. That was 1960s. Now you heard it very clear. No to accord that the economy before, that the economy was not stable. It was bad. But indeed, how was it said? Because just like otu awo na awo mmadu cho ije no nwanyi ojuwe ese ndibe nwunye mara ma ha na apụara mara ma ha na ezuoshi mara ma ha na agba ama mara ma ha na egbu mmadu mara ha na ebu iro and stuff like that. O wuru na ndị elders ayi na agwa onwe ha eziokwu na agwa ụmụazị eziokwu, I don't think na aka atụ area telochiwa to this point. But not because half truth is told and the entire lies. Anodo na no bonko neche miracle me. No, you cannot do the same thing and expect a separate result. Or the impossible. So how do we compare President Mohammed Buhari's Ochichi as a military head of state and a democratic head of state? As a democratic head entirely. Keduka geshi compare ya compare kenere no me aka mara ma no go yibo ofuma.
Odigi Kabubu are surrounded by incompetent people? Or has this always been his style of ruling? Onya wajuju toraziza. Odigi ka President Mohammed Buhari or surrounded by ndo oshi incompetent people that occur? Is this just his kind of style of leadership? Onya bi hen chorejo. Because ihe mere njiwe na aju ajuju anu awo ndị niile na-arụ ụzọ niile ma sukuk ma ihe ndị ọzọ enyechara ha money, ha na-arụ ọrụ, ha nọcha n'ọrụ, ọrụ na-aga n'ihu. Ihe ọrụ bubu rụrụ wi ọrụ ekwere na nkwasị nsị ha otu a oya ọrụ ihuru bubu na-arụ now. You understand? Yeah. So if indeed na onya ka njishige na, I would have loved to see him at a younger age as onye ishiana, and not at this age oji we wuru onye ishiana. But my statement is useless because enwere people who gorie mbo a younger person as onye ishiana. Kedu ihe dị iche or the same thing no na-eme mgbe ahụ ihe ọ na-eme kịta anụ obodo ji wee wụrụ ayon. Iwatago ka anyị mara ihe nji wee jụ ajụjụ anụ so that ka anyị mara kwuo ndu nke na-akwado mbata style anyị ga-eji wee so ha. Anyị aga na-eso ha ontu na udo dị na ndụ ha, ka anyị aga na-eso ha n'ụdị na onye a mgbe Jagaban bụ young man no yagriwa no agboro no godfather ka eji mara ya. Anyị machakwu ya o, but ị hụrụ onye ọwụna mere eyes front pia ahụ na-eme APC uneneje. When he enters now akọwa aja n'otu aka ọ dị mgbe ọwụ gọvanọ, unu agaghị agwa mmadụ kịta anụnwa n'otu aka ọ dị mgbe ọwụ gọvanọ, mana na ọ banyego as president continue kwa the same thing ọ na-eme mgbe ahụ ọwụ gọvanọ. The same way ka ọ dịkwa ruo kịta. Enwere people anyị ma dị very dubious, very critical, very dubious in nature. Anyị na-ahafụ ha nọrọ n'okwu ọchịchị, evute allocation local government ekeye into two ha evuru ofu. Anyị na-enene ha otu a ka a na-akwụ ha ya for 4 years dan. Yes, I know they tell you wetin no dey. Otu a ka a na-akwụ ha ya. Enwere local government chairman na-agba return to various people na this state. Nke mma, nke nsovui, nke mma. Enwere local government chairman na-agba returns to some persons. But we're not talking. Onye ahụ bịa gacha chairman Oga House of Assembly. Those ego ahụ o ji wee so ụzọ bụ ihe na-akwari ya ụzọ to House of Assembly. For us, anyị anaghị n'anya ihe ọ rụfụtara ụmụ ibe ma ihe o mefutere ndebe ha. No. Ihe anyị na-asị ewu ndị ọ na-asọt na onye a na-ekeshi ego ike, na ọ na-asọt ụzọ ya very well. Onye ọwụ na ya na-eri ego na-emechi ọnụ, onwe onye na-ekwu pim. If you know what that means. Ọchịcha na assembly agbago reps. I don't think the cycle will keep repeating itself. It keeps repeating itself. That's why they never ever get tired once they begin. They never ever get tired once they begin. Ego politics bu duke ego egutere na wayo. Ego iro hofo. Ego iji paper na pen derie even as an illiterate. Oya mere mmadụ ga-eji wee na-asụ oyibo na TV ike agwụgo. Ike agwụgo gụnwa nweji masters na-eme PhD. Evuru onwe go kụọ na ọdụgụ ka ọgụ gbachi aka n'ime nwụọ. Maji, what are you doing wrong? You understand? You na-ajụ onwe go, am I not in this country or don't I belong to this country? And we're ending with this country separately apart from all of us. Ina asusu oyibo na egodu ndị professors ayi ko nke huru kotu ya akacha. Neshi akiri. It's not a laughing matter. Nke huru kotu ya akacha. Neshi akiri. Ofu button da for side a ofu adokwu ikola ozo side a. Ofu adokwu ikola ozo side a. Ehu yo ene koko nkosa ngugu ye shotu anani chenu ka I can fly. Hey. Professor.
ihu ya ona anya ochie 504 ona go na eme kwaka a professor na a uni. It's pathetic, guys. It's pathetic. It's not a joke. It's not a joke. A politician anoro n'enu ego Ministry of Education deri ye mama marima. Chebirie next election or chọta ndo ya arụrụ ya ọrụ kwụọ ha ụgwọ egboro ha ndị ha chọrọ igbu debere ha ndị ha chọrọ ka edebere ha. Ịma unu mara ịdị ihe na-aga na gọọmenti ịma na politics abụghị egwu maazi. Politics abụghị egwu achọtaba n'aka agba ncha. In 1983, when Buhari was the head of state, Idiagbon was the person in charge. No, it's still there. It's still there. Buhari and Idiagbon. Yes, he was the person in. You see, people who know the history are surfacing gradually. Onye dere ihe ahụ wo Samson Nnamdi Amos Anyaji. That's what he wrote. They know this history. We scrap what history of our curriculum. Yes, what did they talk? We scrap what history of our curriculum. Because it enlightens the people now. Totally. Another president in our chamber again reinvent the teaching of history. Because all them go one where go to. Or from our UK made a fine. Good morning, you thought how are you? What is that fine? You get? So people need to tell us what they think about Bubu saying he doesn't have anything abroad. Ajujun keys is a Ajujun Kibo Weburu na Buhari as a military head of state, Mbedi Kambe, and now Obe democratic head, giving with the disparity. We need to know. Then in nature now, if he didn't get it right, now right. What do you think is happening? Is he getting it right? Are there things he did well? Are there things he didn't do well? Or a bunch of incompetent people surround Doria? Or is that just his style of ruling? Oh yeah, wajujuna tochoraziza. Kanjezua ya nna chieta azuna azamia na ode mumba. Ozi ejofo obu afa munu onye deka chukwu obodo no ebe anu na enyu unu na ngalaba solid 100.9 FM. Ona namba na ejele mbozi odo na 10B Savage Crescent n'ime GRA na Enugu. Ona agakwa ona aga INAEGEKWA na abiala gekwa Tuesdays ma oku elekere ise na kwa Wednesdays ma oku elekere anọ wee ruo mgbe oji ọkara gata elekere ise na ọkara. Anyị na-eme INAEGEKWA sọsọ na ngalaba solid 100.9 FM. Ngwajulu na ajulu ka nje bịa ọ bụ na nna chieta azụ ka mmeghere unu igwe okwu anyị ka anyị niile wee gaba n'iru na na-eti ọnụ nke ọ bụ na ọ sọrọ go ịza ada eti iku ada akọ ọnụ ịrọ ọma anya ikwu ihe ị chọrọ ikwu ikwucha ihe ị chọrọ ikwu echi ikwu omụwaka ijewere onwe ka m bịa onu Mbani no na mama no na-esiki dị mma nye ka nji agwa ndị udi olugo mgbe eji ejime ntụli aka ọchịchị kedu ndị anyị ga-atụnyere akwụkwọ ndị ọ dị mma mmadụ na-adị mma kedu onye anyị ga-atụnyere akwụkwọ ọgwụ onye ọ dị mma mmadụ na-adị mma Honorable Simo Bozo Monty maka ịnọchite anya Udi North na Enugu State House of Assembly ka m na-ekwu okwu ihe na Labour Party kedu ka a ga-esi menya m ive ịtụnyere Peter Obi akwụkwọ na prezidenti ịtụnyere Barrister Chijioke Edoga ka ọ bụrụ gọvanọ Enugu iwe bịazi n'ebe a na-ekwu okwu ihe Honorable Simo Bozo Monty ịtụnyere ya akwụkwọ ka ọ nọchite anya ndị Udi North na Enugu State House of Assembly ka a na-ekwu okwu ihe onye fụrụ mmadụ n'anya mmepe obodo na ọ dị ya n'aka nnọchite anya zuru ezu ka a na-ekwu okwu ihe maka ndị Udi North Labour Party ebe ọ bụ esere mmadụ ka enye dị inye aka eyi ozi a si n'aka the Soran Support Group for Monty. Up till now, a na-enyekwanụ m stars o kedu ndị YouTube aya na ndị Facebook a na-enye anyị stars o daalụ o Ugwu Obinna
Thank you so much, big bro. Thank you. Who nyam stars obi adam mmodo ka na eme. Iye nyam stars na YouTube mo nyem ya na Facebook. Obu ni ne live broadcast anya na aka nni mo na aka ebe ga afu give stars. Give stars. I click iranyo obuba ga ebe ga akwo go stars. Jesus we na anara otito. E watago. At least on New Year ka na agba were kwuo na egba New Year. Ihe nwa gonu. O de mkpa. Ori mkpa. The Facebook anyi, what's up with you all? Paul Prophet, Tommy Anya, ndewono. Ndewono. Chioma Onya Ozani, ndewo nnenneo. According to what I heard, Buhari was very terrible president as a military man. So, Kango Chaya. Chioma is writing this for me. So when he started contesting as a democratic president, so many people believed he came to right his wrong. But the reverse is the case. I am Chioma from Mongo. Inano? Yeah, I've seen something like this before. Oh yeah, is that so? The hashtag #HiUzumab change. Yes. Oh yeah. Yes, she remember. Yes. You remember when good luck and I said that they should use their change and go. See, that was the punchline they used. And you know, insecurity was becoming a little bit bad then. And people used that as he capitalized on that. Happy New Year! God bless you. Cheers, dear Samuel. There was that. Mwebe ko onye gbalụ aka ahịa stars tata. Ọ dị ka owu a na-asa ma na-asakwa unu. Mana na owu na-asa ma owu na-asa unu abụrụ no ma nke ịnya stars. Because stars are cheap. You can buy any amount of stars. Well, that's what we do for ourselves. Stars makes me happy. So good. Now Buddha no way. Buddha no way. Icheka. Hey. We'll go to Konaga ni one katogavaz. As you can now go. I don't even know how much dollar is today. It's crazy, man. Have you ever wanted to do something immediately, but instead found yourself delaying? Right. In it, that is how people lose opportunities for success every day. Stop letting procrastination steal your success. To learn how, tune in to Solid 100.9 FM from 8 p.m. to 9 p.m. on Thursday, August 11th, 2022, as YLC teaches you how to do it now and overcome procrastination. For more information, text YLC on 0706 862 1516. Text YLC on 0706 862 1516. Young Ladies Club, building ladies of substance. Nane Piasta 611 hash Kisoro Marita Nime Globe Festival of Joy promo. Is the Makutanga Natama Rubuku Nairia Bono Qualita. Iwari Kirita Uno Baby Ahuru Ekotan Go Kumabonata Pidona Narise Ruan Kapuna Ridi Kwama Izuka Mabu Ubate Iwari Kiwizama Riduba Lauro Yana Mariti Heritage
Unlimited. Campaign is on, and every tick-tock of a clock takes us inches closer to the general elections. It will get more serious in a bit. Solid 100.9 FM is conducting a gubernatorial survey which covers Enugu, Ebonyi, and Abia states. And the question is simple: who will be the governor of your state come May 2023? Voting takes just a minute, and there's no better time to do this than now. The link is on all our platforms. Better still, visit Somebody was asking me something about what we're doing on Thursday. Is there something we're doing on Thursday? I think so. Your that is in that flyer. See, I'm usually on Thursday, like award in collaboration with some people. That song is active. Yes, on Thursday. Wilfred Wigwe, hey, look at you. Sonyere ijele n'ogbocha kwa Tuesday obula. Sonyekwara ijele na Chiziani kwa Wednesday obula. Ma oku elekere anọ nke mgbede. N'ime INAEGEKWA na ngalaba solid 100.9 FM dị n'Enugu. INAEGEKWA eyo ana m ege. In Buhari's first regime, there was hardship to the extent there was scarcity of Maggi, in which Buhari's Maggi was produced. Buhari's Maggi was produced. He only achieved to send it back to Ghana. Hey, send the Ghana people back to their country, whereby Ghana must go back. It was also produced. Ghana must go back was also produced. He said he has no investment outside Nigeria. Who are we to ask? So there is no difference between now and then. Thank you. Jennifer Shadrach. You see, people are keeping records. Oh, I'll have to confirm this. People are keeping records. For her to mention Maggie. I haven't heard that before. Me too. This is my first time hearing it. This is my first time hearing it, but everything will news. Once you're in a radio station, you must be open to news. Because he can an argument or borrow date, borrow ball. He quit a good no name. Ijele, you're looking good. Happy New Year. Oh, Gechuku Stella. Thank you, honey. I'm doing just fine. Kaiser Nokun. 0902 311 1009. 0902 311 1009. Nakwa 0909 771 1009. 0909 771 1009. Abone ebo aye mo tuna ti radio go ga de aye ma no be igbo ye chafe omabuku onwe. Hello. Good afternoon. Aye do ma o woni to nu o. Adam woni to nu o. Ina mi en neku. Yo, gwa ma fa na ebisi abwam.
Gwa m afa gị na ebe isi akpọ m. Echi ma akpọ. Gịnị bụ afa gị? Mgbe izizi Buhari chere, ndị mmadụ tara afụfụ n'ime. Mgbe a ka m mara ihe a na-akpọ Gari Gabon. Nke ugbu a na-achịkwa kịta. Afụfụ ka ndị mmadụ nọkwa kịta. So onweghị ihe ọma dị n'ọchịchị Buhari oge o bidoro chịwa Nigeria. Ọ ihe chọrọ ikwu. Afụfụ ndị mmadụ tara na mgbe izizi ọ chịrị when he was in a military regime. Afụfụ ndị mmadụ tara abụọ dobere ihe. Ihe a na-akpọ Gari Gabon na-afụbeghị na ndụ m mgbe a ka m fụrụ ya. Ihe a ka na-eri mgbe ahụ. Gịnị ka ọ dị ka ya? Gari Gabon na ama m ka m na-esi gbara gị asị ya. Ọ ihe a ka na-eri mgbe ahụ. Alịbọ ihe a na-akpọ alịbọ. Okay, alịbọ. Ọnyawo Gari Gabon. Chim. Thank you. Nadalo. Thank you. Mụnwa ka na-enwe obi aṅụrị na alịbọ na ofe ọgbọnọ atọ. Alịbọ maka Gari Gabon ma mama mi bụ. Amam na alịbọ ka a na-ekwu okwu ede. Wow. Amo. Hello. Hello. Hey, hello, man. Good evening. Ndewo. Jalupa n'ọrụ na roll of man. Thank you. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ anyị. All choose from our back. Aha. Ngwa gaa n'iru. Gee ntị ka ebubo ya eziokwu. Ngwa aka m. Abụrụ m partisan, abụrụ m PDP nke nji abụ APC, ma nke nji abụ Labour na ụmụnne ya. During the time of Buhari and the Igbo, ọ bụ ya na-akpọ discipline. Corruption dụkwa mana corruption adụghị ka o si dị n'oge kịta. Ndị mmadụ na-akwanyere onwe ugwu mgbe ahụ. Chifukwu ụtụtụ mmadụ eje ihe ọ ga-arụ, je chọwa ihe ọ ga-arụ, fesi ọrụ ya ahụ rụwa, ịrụchakwa ya, ịpụtaza ọ bụrụ na mgbede ịpụ je iwe bịa ma o mewe ihe ọzọ dị iche. N'oge Buhari ahụ mgbe izizi ahụ Ibi Agwan Buhari, ịnụgo na Fulani na-egbu mmadụ n'ime ọhịa. N'oge Ibi Agwan Buhari ahụ ịnụgo na a na-akidnap mmadụ mgbe ahụ. Ọ ndị kabazụ gbara Buhari gburugburu bụ ihe na-eme ihe a niile na-eme. The year 2014 to 2015. Ọ bụrụ na Buhari bụrụ good intention n'obi ịchị ọchịchị, ọ kabaz na-emebi this Nigeria. For example, good luck. His intention mgbe ọ banyere na that seat abụrụ ka obodo Nigeria mebie ma ọ ga-ewe Boko Haram. Nọ ndị kabaz ahụ niile bụ ihe jidere wetara Boko Haram ka ha frustrate ya ọchịchị Goodluck. Ka ikukeme nke bụ eziokwu. If it is the same Buhari 1983 and the Ibi Agbo, ma ọ bụrụ na ya nọ n'oche ahụ, I don't think na ọ tara obi ekwensu. I don't think na o riri obi amụsụ. All kabaz na-emebi this country. Daalụ ị ga-adị ndụ. You see? Hello. Hello. Good evening. Daalụ, gwa m afa gị na ebe isi akpọ anyị. Mgbọdịre n'Enugu. Aha, ngwa gaa n'ihu. Banyere ọchịchị Buhari dịka a na-asị ya Buhari oge gara aga. Pụtara ebe anwa na tinyekwara ọchị ya kịta n'oge anwa ọ kpọkarịrị ndị Igbo asị n'ihi na gịnị na mgbe Shagari chichara arọ 4 o wee bụzi na ọ banyekwa chịkwa ọchịchịzikwa arọ 4 ọzọ na-ekwe eme ewere banyezie o were maka na ekwe eme ga-abanye were ga-akwatu nwanne ya bụ Buhari. Ọ bụ ofu ekpasa anwa ọ kpọkwara ndị Igbo ukwe taa ya nyebe ihe hụtara na ọ kpọrọ ndị Igbo ọzọkwa maka na ọ sị ya arụghị ụlọ na obodo ọzọ. Ọ bụ onwe ihe ndị ọzọ na-akpọ takia nya bụgwa ndị ifidel bụgwa wụkwasị
na onwe ihe ọ bụ ọgụgụ ụlọ kedu ebe nwunye ya nọ Dubai kedu onye ruru nwunye ebe ahụ nwa ya bụ the youngest billionaire na Africa kedu ihe ọ na-arụ ọtaki ka ọ na-abụ unu. Okay. Daalụ nna. Hello. Ndewo. Oh, good evening, Ma. Good evening. Why are you na ABC akpa anyo? Apa mbite chukwu nna unu from Anambra State. Ngwa gaa n'iru nna. Dịka a na-ekwu na ọchịchị Buhari 1983 and 2014 till these days. Oh, very down that place, you almost the same thing, you had cheese. And Buhari was somebody not like the man in a prison. Because he's the only president that put a crippled woman in prison. Her children, they died there. Crippled woman, what? Yes. Wow. Buhari not like in prison people. So what is happening to Nnamdi Kanu and others is not a new thing. We know his history. And he's too dependent on people because during 1983, he's Idiabo that is running, he's controlling everything. So immediately Idiabo travels, Babangida has to impeach him because they know that he's not in charge. All these Kaba we are talking about, it's not people that are in charge of Kaba. He has the right to stop the Kaba as a president, but he has to give orders for things to move on. So Buhari, we thought they have changed, but they can never change and they will not change. Thank you. Oh, you know, Jaka, because when we turned political aspiration into money aspiration, what do you expect? When we can no longer cast our votes except we're given food, nutrients, water, ego, and the rest of it, what do you expect? And Chetekwe, during his campaign, he never had money. So it was people who brought all, if not all, for him. For him. Remember 2015? Yes. Moke tirijajano. Moke doko onwe ko pasatara mbang. So it was people who brought out a goji we election. Okwani awo odum number yana nke Rivers Amechi, Rotimi Amechi. Jagaban ji we kwu nwo ye no no she without him on Abubu Aja how president. Iche no njakere. Odunu kon jakere. The all just na yana ha chi were glory nyo nwaye. But otherwise it wasn't a joke. Yes. So what do you expect man the cabal kwechiriye? When he on the moment, or when he happened, I'm not dead. Hello. Good evening. Good evening. There were one year for the ABC at Banyo. I found boots. Ngwaganiru. Dano. You could make woman. Into the Kubuna Buhari as a person or working Mobu or the Mobi or Mobi are not Namandi for Nubia and your city. A couple Nobu people know that I got just a bit of home. Upon Nobu indeed for not west I got city. Okay, make a you know the middle of the dark. When I go see a neighbor. Ihe gbasara ndị be ha ihe ọbụla gbasara anya ihe ọbụtara ọdụ ndị be ha bụ ndị dị nwa ofu ihe anwa o jide nna ebe ụlọ ka ya nwa mere chagharị mmesobatụrụ n'ọchịchị Peter Alu o ji onye ọzọ maka na onye achọwo Naijiria then nwekwa ntụrụ Naijiria were ndị be ha etinye n'ọrụ wee rapụ ndị tribe ọzọ mana ọ chọwo Naijiria ọdụrụ n'ụlọ ahụ onye chọrọ Naijiria ga-eme ka ihe a na-emeru onye ọbụla aka ọ bụrụ iwere sọ ndị obu na front ndị ọzọ bụzi ndị agha amaghị ihe a na-eme so onye chọrọ ịdị upright ya dị upright in all ka a maa na ọ dị upright ọ bụrụ ọ dị one sided a na-asị na ọ dị good na omero nke ọ bụrụ eziokwu
Okay. Obere joke biko. I expect, I expect. Okay. Madam. Okay, dalo. Hello. Hello? Good evening. Hello? Hello? Where? I'm a Canadian. You got Dendo. I found both. You see a bit, boy? Check my group, you will be there. Hey, more one day, oh. Yeah. You have no Buhari by your mother. Who know why I don't understand? She know the number of things about our man. And by that, neighbor, you look like one people, one night. Has a quick meeting, after they go on a radio. My dad courageous with you. No. Yawa and the sacrifice. Eventually, Bandu Uni never. Of one night, I will say hi to even 1 night with the how by a quanofa? No, need an hour office government. Let them be deployed. And other people be employed or be deployed from other department administration. Bureau administration will not train them. So long as I have run down on my back, they will utilize him or her and marry her name. They will not take advice at all. So Buhari, finally, Oba Jomado, Cabal nonsense, only because you only heard it. But not the hour man. So we have in a state, doesn't know. So, Square chance I get when one of the fine people in there with the PBC card, huh? No, Biacha. Whatever people be at all costs. People don't know what they met better EV. And not for how nobody ever handle. So, Nibo have our chance. At the end, the seeker, Lauren, our line. God bless you. You got Dendo. Maudalo. People can make a disclaimer, maka opinion of callers. Opinion of callers. Hamaka, I didn't can work NBC now. Hano charge. Opinion of callers. Opinion of callers that he is a bad person for him, that he thinks Buhari is a bad person. Our opinion on this solid FM. Opinion now in a solid FM. Mumwa, I feel Buhari is a good person, but ascribed himself to Ndu Ajomad. You understand? So nobody aburu wundu na emeba hono oboda. Ne take decisions. You know, or the child kayanwan anojika nwokuru na enene ha. You get? Oba ayi no katache no mamanda na chi oboda no mbo onwuru nke bu ebenebe ebu no. Na lie? Yes now. Mama mandawra mechara nwa ayi na achi ochi na you kai mama na ekuchanata. Nke bu emume ewere mmebe. Nna enwere ndu no na this country dey richer than Dangote. Half one. Enwere ndị no na this country ndị richer than Dangote. I dey tell you true. Mana agwa ya ayi chain of fairy tale. Ina hu ebe Buhari ana ajụ Buhari some very critical questions. Ogwagi ho hani ya mahu. Like you go see the head of the state. Like omahu. Ona ane for the very first time. You know what about in a queer ban? Na sigina muka ama kwa ye na this country. Oma. Muka ama hu fodo nye owo no oma hancha. Man abo na ma hu fodo ihe na ebe. Oh can our politicians na like you na. Owo no bubu aye ma. Owo no obo hu ufodo ndu ashi na obodo a. For instance, ihe gbasara Nnamdi Kanu anụwa. Oru no ihe dị ka shake. Ka court to dismiss the discharge ya. Agaghị eme acquitted n'enu ewo. And then another thing I'm talking about his administration but not obeying court order. Ọ naghị obey court order na ọchịchị bubu. If na this ọ naghị obey court order na ọchịchị bubu, and that's a shame.
eziokwu ka na agwa gị ndị Nigerian Bar Association ji wee mee iwe nke adịcha strike ndị judicial I just not push her one side. Executive now controls everything. Asigo gi hapo ya obokwa the first time in ka na-eme o mego several times na his ashingi na ha gbara avuvu mee iwe makwa na avuvu ha gbara ha rachari almost 6 months no you just here. Yes, now last 2 years now. Was it last year? Last 2 years. Yeah. Oh, yeah, last 2 years. Yes. Yeah, I know 2023. How chaya strike? You shall have ngwachiwazie no. Ebe choro ka ihe yara ina-eme. Ka yara ina-ekwu okwu. You understand? O we wuru ihe nwude di ara mmade. Obodo na-ehu ehu achiochi anakwa na-ehu ofu onye. That's the truth. Seriously. You know? So you ga ama ihe mmadu mekatara shige na bubu anwugo. I think that's the most craziest thing I've ever heard in my life. I'm not joking with you. Ihe mekata na a living country. Yeah, ndị mmadu ascribe ya na onye na-achị obodo aha anwugo. Ibia na ihe na-eme anya ọ na-adịchaghị ka the person anọzie. You know? Ana obodo Igbo akọ relax ya na enwere ezigbo medical treatment. Anata ashige na pass eji aba n'ime office ehu na oke chufuru ya n'office. Just and then ekuchekwa yota ka geji ga. What you dey talk? Otu an ko shiga now ayi ji we na making references to it. You know? There were so many references eji ato ere administration anu adecha ha ezigbo mma. Nwekwe a lot of things that happened in this administration like ego ugwo ọnwa anaghị ejikwu ya n'ọchịchị bubu. Okwina ani na gbage ego ugwo ọnwa anaghị ejikwu ya n'ọchịchị bubu. Parastatal niile ekere aji n'ume because o just bata unify ya IGR account like every account dissolve eweri etin ofu ebe a na-ama ihe obodo nwetere. Corruption we namina nwa obere namina. Like ego kita na every ministry, you will use the money and retire the money. You must tell people how you used it. Every organization in Nigeria more anya kazu because the man is not smiling. Oga to ginga once. In an na gwaji oga to ginga once. O mata ho choki ima me woman ege na eri ni no fuefere. O to ginga. Mbo chenjeri rochas o kwetere no na-eme life. And it goes back to about being biased about things. Even abroad, the way they treat Roy and Kake is treated. Yes, I want him boji and fair treatment and bending kia. You want to go? When boji and so Dasuki, calling Murobi to Onga. You want to but then I'm not on Neobi to Darienga. But the ten I need when you be to Josonga. You understand? But then na Yoruba Niobi to Nkeno Nesu Kita Keji FSK NFK FNK Femi Fani Kayode Niobi to Yanga. So Kigi Nikuobi to ndị ahịa na-eme ihe politics anụ. That's a journalist na-eme ihe politics. Oh, in Keshara reporters. Yes, oh yeah. What a good newbie to Yanga, Yahioba. About the tiny boy, newbie to one nam the canonga. You know? So it just in her head go should give away a piece of an iceberg. No one age he jibe or to Palma the Nine. Because never know. If we no room for a solid 100.9 FM, one number Jelumbo, the other 10B Savage Crescent, Nime GRA, Nenugu, who's your major for Buffalo, I don't know if it's a Gemon, I don't know before Chase, go gather Sisia, which any in the Madureba, Uchaka, or when you hear Basara and Haku, or Bohom Uche Solid FM, or Biabu chose your major for. A hand by the room, Nazim, Udo the room. Big with the PVC, general with the PVC, 1 week to go. National Panama, Hooha. Onye kwe ho woje kwekwe na obija. Dalo no the buy. This each is having a sound vessel. You need my WhatsApp number. My WhatsApp number is directly connected to this
Facebook, so you can write me. Why not? Wheelers Hardboyer, please write me. It's connected here. Thank you.